Porra, 25 mil? Visitando uma impressionante mansão cliffside com vista para o Oceano Pacífico. Isso aqui é coisa de milionários. Eu vou ficar deprimido, Celup. Nossa! What's up, everybody? It's Enes here, and welcome to another episode. This week, we're touring this newly constructed cliffside estate located in... Nossa Senhora. Zihuatanejo, Mexico. Home features 4 bedrooms, 4.5 bathrooms, 10,100... Peraí. A casa possui 4 quartos e 4 banheiros e meio? O que seria meio banheiro? Você tem meia privada? Só consegue encaixar meia bunda na privada pra cagar? Aí tem que cagar meio cocô? Toma meio banho? Oi, filho. Você tá aí? Que loucura. Banheiro pra anão? Ah, maravilha. square feet, built on an 8,000 square foot lot with an asking price of $2,700,000. Ah, barato. As always, we will leave more information about the property in the description of this video. And before we start our tour, I want to thank the developer, Parent Holdings, and the listing agent, Tracy Tudor, for allowing us to tour their amazing listing. And now, let's begin. Let's begin. Nossa. Que absurdo. Nossa, que absurdo. Isso não tá na pegada do Velozes e Furiosos? Não tá na pegada de Velozes e Furiosos do Rio de Janeiro? Que eles acabam de executar o roubo de milhões e aí eles vão lá e vão pra uma casa. Tá nessa pegada, não tá? Ó. We're gonna start our tour here on the walkway that takes us to the estate. Beautiful landscaping throughout. I love the natural stone application here on the floors. And as soon as you walk in, your stairs widen up a little bit and you can get a brief look of the exterior architecture of this amazing property. On our left-hand side, we have this raised water feature, and it actually goes underneath the palapa, which I will cover later in the video. But more importantly, the moment you step into this house, you see the breathtaking views of the Pacific Ocean. You have your infinity edge pool right there. This is stunning. The moment I walked into this house for the first time yesterday, I was blown away with the views. It literally feels like we're floating above the Pacific Ocean. Now, coming back to the entry, we have the water feature on this side going down to a lower section. And this home is situated on a cliffside, which means down below us, you can literally hear waves rolling into the cliff. And it's just amazing. You have this tranquil sound throughout the property. Now, let's continue our tour. We have concrete floors throughout, board foam concrete walls, and I want to first take everybody to this side where we have the first seating area. It's all open with built-in seating. We have a coffee table right in the center. And Mikey, I need you to get a close-up here. We have these hand-laid stone floors. Olha that isso, feels mano. great on your feet. And they even utilize it as a baseboard detail here, which is a really unique touch. And we're gonna see this detail throughout the property. And when I say it's all open, I really mean that. I mean, we literally have no glass walls. We're underneath this palapa, and you get that amazing indoor-outdoor flow, natural air to come into the space. It just feels phenomenal to be here enjoying these views. In fact, Mikey, let's take everybody this way. Now we have this Ipe decking that runs on this floor all the way to the kitchen. 70-foot infinity edge pool. Nossa, and the 21 views are just metros breathtaking. I feel like throughout the property, that's all we're gonna talk about. Views are just amazing. This home is situated on a cliff, and it's so close to the ocean. So you get this very unique, one-of-a-kind experience. I mean, we've been touring homes for the last 2.5 years, and we have toured some amazing properties. But the way this home feels, the way it's situated, and how you can really enjoy and appreciate these ocean views. Cara, essa vista é muito forte, esquece. Não tem o que falar, né? Tem o que falar. Essa vista é uma coisa de maluco, né? Você olha pra essa vista e você fala, mano, isso é loucura, né? Isso é uma loucura. Tem muito valor, né?
É muito forte. E pelo que eu vi, a casa custa 2 milhões e meio de dólares. Tá muito barato, velho. Deve ser num lugar muito ruim, porque essa casa por 2 milhões e meio de dólares apenas... Pô. Views. It's unlike anything we have ever seen before. I'm so hyped up about this tour. Not to mention, but it's so close to Los Angeles. It took us, what, 2.5 hours to get here? Exactly. Also, the price point... É muito perto de Los Angeles. 2 horas de Los Angeles. Longe pra caralho. Longe pra caralho. 2 horas de Los Angeles. Is probably the best price point we've ever seen on this channel. Yeah, the moment we walked into this property, Mikey was like, this is my favorite home we've ever toured. Yeah, I'm gonna save up money. I'm getting this house in 2 years. I love it out here, and Mikey, look at this. You have a 70-foot infinity edge pool where 2 sides, cantilevers, dark plaster, and if you look inside of the pool, you can see these really unique angles because pool is actually exposed on the lower level. I guess we're gonna see that in a bit. Overall, beautiful property. The architect, Daniel Zozaya, did a phenomenal job with the design. Now, outdoor space continues. We have epay decking down below us, and this entire decking that we have on both floors are framed with steel, which is as good as it gets. You have a built-in seating area here. Patio continues to the other side, but first I want to take everybody back this way underneath the palapa because I want to talk about this architectural detail. Situated on the main floor, this roof assembly is built with steel frame and concrete columns. And in fact, Mikey, let's pan up the ceiling for a second. It's built in a really authentic way. É bangalô. You have palm fronds as your roof, and underneath that you have all these beam details. And if you look at the peak, it has a nice opening on both sides, which again helps with the airflow. And on top of that, since I said it's built in an authentic way, you can actually see these hand-woven details where the beams and the rafters meet. It's an awesome design, and I love that they merged this kind of application with a modern home. Now, não entra chuva não, Gabriel, porque a parte de cima ela é projetada mais para frente do que a parte de baixo, então isso impede da água entrar, entendeu? Right next to us, we have the outdoor dining area. Beautiful table setup that sits 8 people, gorgeous chandelier above, and the same hand-laid stone detail that we saw at the seating area. They have it also here, and right in the center, we have this built-in Lazy Susan. In fact, this morning we had an awesome breakfast here, and that Lazy Susan comes pretty handy. Yeah. One thing before you move on, I want to say I really love the furniture in this house. I feel like it's really tasteful. It's really kind of like... I know where you're going. On theme with the location, but yeah, I wanted to point out this ant sculpture. I've never really seen anything like it. Uma It was the first thing I formiga, noticed coisa when I walked in. horrorosa. It's really cool. It's a custom piece. In fact, Mikey, it's built out of cast iron, and they clad this beautiful wood around it. It's a unique piece for sure. Definitely. All right, views are amazing. Patio continues on this side, but first I want to bring everybody this way. So this is where we have the staircase going down to the lower level. But the way this staircase is designed with the board form concrete walls, the recessed in floor lighting, the openness right at the halfway landing, and how the staircase opens up and widens as you go down to the lower level. This is one of my favorite parts of this home, and we're going to cover that later in the video. Also, we have these darker switch placed throughout the property, which I thought was a nice contemporary touch. Now, we have the dining area here, kitchen on this side, sliding glass door closing off this section, and you have a screen door also behind it. And more importantly, we have the same hand-laid stone detail, creating a nice break pattern between the dining area and kitchen. Now, Mikey, let's go over this side and talk about the kitchen. Island in the center with natural stone countertops, bar seating here, pendant lights above, and we have the accordion doors here opening up to the side patio. Again, look at these views. It's phenomenal. We have a split AC unit above. And before we leave the island, if you look closely right here, you can see that even the leg of this island is built out of board form concrete. Now, come into this section. Vocês sabem, rapaziada, o motivo pelo qual essa casa é toda construída em concreto? Tem um motivo muito básico. Tem um motivo muito básico para essa casa ser totalmente construída em concreto, bem rústica. É muito básico. Concreto rústico e madeira. Por conta de ser próxima do mar. Isso aí, Glauber. Não dá manutenção. O concreto, ele não dá manutenção com a corrosão do mar, né? Com a maresia. Não dá. E a madeira também não. Revestida com proteção química também não dá. We have the rest of the base Tinta cabinets. dá. Same natural stone countertops are also here. You have the built-in gas stove, sink on the other side.
but more importantly, this is actually a floating E tudo que você for encontrar de metal na casa, você vai reparar que é inoxidável. É tudo inoxidável para evitar corrosão. design rather than cabinets going all the way to the floor. We're used to seeing this application in bathrooms, but in this case they've applied it here, and honestly it makes sense because it goes with the open theme of this Mel mora aí? estate. Não sei quem é a Mel the não, cabinetry here is gorgeous. It's actually vein matched, and they call this Barata wood, and they use the same wood throughout the built-ins and some of the millwork in this house. Now, Tu achou let's que eu go ia to the other perguntar e side se and check fudeu, out the né, seating Glauber? area. It's all open. Aí eu já não curti. Aí eu já não achei bonito, não. Com todo respeito, já achei bem merda essa decoração aí. Parece aquelas casas de praia dos anos 90, tá ligado? Curti não. Achei meio... We have another built-in seating area here with a Mano, aí eu te pergunto, o que esse ventilador vai refrescar? Olha esse ventilador e me responde, o que ele vai refrescar? seating area. E aí, It's Hit, all olha isso. open. We have Olha another o ventilador. built-in seating area here with a TV, open Olha shelves. esse ventilador. I love this recessed in section here for some decoration. And Mikey, can we pan up to the ceiling so we can show this port form concrete Tudo ceiling concreto, detail, tudo concreto. which breaks the smoothness of the stucco walls and creates a nice texture. Now, also this seating area comes with a powder room, which starts right here, stone floors, gorgeous vanity design here with a live edge, Olha isso. drop-in chisel sink, and my favorite detail in this powder room is right above us. You have a glass skylight, which brings natural light and creates a Caralho! nice tunnel Que effect there. foda. Ceiling fan, gorgeous powder room. And now, lastly, before we end our tour, right here we have this opening taking us to the prep kitchen. Same style cabinetry is also here. Stone countertops, your gas stove, casement windows through. Valeu, Hit. Sink, Acabando aqui, eu vou lá. dishwasher, and you have the fridge right here. Now, Mikey, let's take Porra, me everybody convida, Glauber. to the outdoors, Caralho. to the side deck, where we can enjoy these views a little bit more. Now, the same epay decking continues to this side. Right above us, we have this gazebo design. but Aí é de instead of fuder, 4 Glauber. legs, they actually have 2 concrete column legs with steel frame on top, which makes this a little bit more contemporary and goes with the lines of the home. Another dining area right in the center. And again, look at these views. It's phenomenal. I just can't get over it. I want to keep talking about it, you know? Yeah, we have that sound. Every room of the house, we hear those waves crashing. And Enes and I are actually staying around this little cliff here in a little villa that the developers have provided us. And there's nothing like going to sleep with waking up to that sound. It's incredible. You just leave your glass doors open. This is the view and sound you enjoy Caralho, every que day lou- or olha throughout que the day. loucura, They brother. also named this house Casa del Encantilado, which means cliff house. And it's not hard to understand why. We're literally on a cliff. It's just amazing. Yeah, this is really incredible. This is an amazing opportunity. Absolutely. Let's continue our tour. Dining area, we have 2 hammocks, and coming here, your patio pretty much extends out, pretty much cantilevers. And I want to show this detail. We actually have a staircase coming down from the entry all the way to the lower level. That's your staff access if you need to. And lastly, I want to talk about our surroundings here. O empregado só se fode, né, cuzão? Se liga. Eles têm uma escada que vem lá da entrada e vai até o andar inferior, que é a entrada dos empregados. Não tem cobertura, não tem elevador, meu irmão. É 4, 5 lances de escada mesmo, no sol, na chuva. E se não quiser se molhar, vai de guarda-chuva e é isso mesmo. Foda-se, tá ligado? Staff access if you Caralho, need que to. loucura. And lastly, I want to talk about our surroundings here. So this home is part of a development called Punto Gorobo, and it's situated over 100 acres. And this home is actually the very first one that they have ever completed. There are 62 lots included within the phase 1. And Ah, olha que maneiro. Então, tipo assim, eles venderam 62 lotes. Se liga, se liga. Isso aqui é uma espécie de península, né? É uma espécie de península, tá vendo? E eles venderam 62 lotes nesse pedaço aqui, tá vendo? 62 lotes foram vendidos nesse pedaço. E essa é a primeira casa construída nesse pedaço. Você vê que a rua é por aqui, ó. É de terra ainda por cima, ó. Estrada de chão. Ó, estão levantando mais casas. Tem uma sendo construída aqui, tem uma construída já aqui.
E vão aparecer 62 casas nesse pedaço. Lá para trás é a cidade, ó. Lá para trás é a cidade, tá vendo? Ó. Então, é um lugar especial, tá ligado? And they sold more than half of the lots. There are 4 homes under construction, and we got a chance to tour this very first one. And it's so special around here. I mean, look around here. It's private, it's tranquil. You have a lighthouse at the end. Views are phenomenal. And this development has concierge service, tennis courts, a bar down below that we're gonna check out later with a pool area. It's gated, it's secure. They literally provide you everything you need. And on top of that, soon they're breaking ground on a brand new boutique hotel. So this entire area is gonna be developed. It's gonna be incredible. And again, we're getting a chance to see the first phase of it. Now, that wraps our tour. Então, tipo assim, pelo que eu entendi, parece que existe uma espécie de condomínio, né? Uma espécie de associação de condomínio que está se propondo em desenvolver toda essa área e transformar toda essa área em um grande empreendimento de lazer para quem for ter casa lá, seja para morar ou para passar temporada, né? E eles vão construir também um hotel boutique para pessoas que queiram viajar para lá para curtir esse pedaço, né? Essa península. Eu não sei se é uma península, se é uma ilha, parece ser uma península. Então, caralho, vai ser foda, mano. Já procuro, Glauber, me lembra. Quando acabar o vídeo eu vou lá olhar, me lembra. On the main floor, let's go back to the staircase so we can check out the lower level. Muito foda. Já é, Glauber. On the lower level. Now, before we start our tour here, I want to actually turn back and talk about this amazing staircase design. It's all built out of concrete. I love the board form detail on the walls, and we mentioned this detail earlier. The midway landing is actually open, allowing natural air to come into the space. And since it's open, when it rains, actually water runs down here. And in the staircase, there are actually 2 points where we have this gravel design because it's actually hiding a drain. Caralho, que foda, mano. Caralho, que foda, velho. Olha isso. From detail on the walls, and we mentioned this detail earlier. The midway landing is actually open. Rapaziada, a escada, isso aqui fica aberto. Isso aqui fica aberto. Quando chove, a água da chuva entra na casa, escorre pelas escadas e cada degrau tem um sistema de drenagem para absorver a água. A água desce pela escada. Vai dar limo, né? Vai dar muito limo. Vai ter que ter uma manutenção frequente para limpar limo, essas coisas, né? Porque não tem jeito, a água... Allowing natural air to come into igual the aqui em space. casa. And since it's open, when it rains, actually water runs down here. And in the staircase, there are actually 2 points where we have this gravel design because it's actually hiding a drain system down there. That way, you can literally watch the water come down and get captured by these drains. Another detail I want to point out are these recessed-in wall lighting that looks down on the stairs, and on the other side, they have recessed-in floor lighting, lighting up the beautiful board form texture. It's amazing. This house has a little bit of a Frank Lloyd Wright influence to it, and we're going to see these unique lines throughout. First, I'm going to start our tour here, first bedroom. Você não se molha, Gabriel. Você não se molha. Titio Madu vai ter que desenhar para você entender. Nossa, fiz merda. Que já é a segunda vez que alguém fala sobre se molhar, né? Calma aí, Titio Madu vai desenhar. Titio Madu explica no Paint. Ó. Titio Madu explica no Paint aqui, ó. Titio Madu desenha. Ó. É simples, tá vendo? Suponhamos que isso aqui seja a parte superior da casa, certo? Isso aqui é a parte superior da casa, certo? Aí você tem isso aqui, né? E aqui é a parte inferior da casa, certo? Isso aqui é uma abertura. Isso aqui é uma abertura que faz com que o vento e a água desçam, né? A água pode ter essa posição, cair por aqui, ser coletada por um sistema aqui em cima e entrar aqui, escorrendo por aqui e descer. E aí fazer o caminho da escada para drenagem, parará. Por que você não se molha? Muito simples, porque essa parte que é projetada mais para frente, ela faz com que a chuva não entre na casa. A chuva vai cair no telhado.
E o telhado faz o trabalho de coleta da água e leva a água coletada para baixo, entendeu? É tipo um sistema de irrigação. Você tem um telhado, a chuva cai no telhado, ela não molha quem está na casa, o telhado faz a coleta da água e leva a água para baixo. Sistema de coleta. Como se fosse uma calha. Essa calha que você tem em casa, entendeu? Então, a parte superior projetada para frente te defende da chuva. Coleta a água e você tem a água sem se molhar. Beleza? É isso. Já na casa do Glauber é infiltração mesmo, mas o princípio é o mesmo, entendeu? É mais ou menos isso aí. Beleza? To it, and we're going to see these unique lines throughout. Exato. First, I'm going to start our tour here. First bedroom. This one is designed as a kid's bedroom. We have the beds down below, 2 bunk beds above, and again, millwork details throughout. Just looks stunning. Maneiro. Nice high ceilings, beam details above it, a ceiling. Não, o legal é que se você levanta e se espreguiça, se você é um cara alto, mano, eu tenho 1,85 m de altura, né? Se eu esqueço que eu tô em cima de uma cama sonolento, acordo e me espreguiço, eu vou perder a mão, né? Porque minha mão passa disso aqui, né? Eu vou perder a mão, né? Porque... Se bem que essa porra não gira direito, né? Mas tudo bem. Enfim. Just looks stunning. Olha lá. Nice high ceilings, beam details above it, a ceiling fan. We have the built-in closets on this side, but first I want to actually go this way to check out the bathroom. Vanity design here with double sinks. Again, I love the cabinetry. We have the water closet on this side, stucco walls, and it takes you all the way into this walk-in shower. Michael, let's get a close-up. Enorme. Again, inlay stone on the... Porra, dá pra sentar tomando banho, mano. Pocalha um darcão, meu irmão. Aqui, ó. Dá pra sentar no bagulho pra pocalha um darcão, meu irmão. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó, que beleza. Inlay stone on the floors. Beautiful rain head design above us, built into the wall. Casement window. Gorgeous bathroom. Now, let's go back into the bedroom because this one actually has its own private patio. É, a casa da gente. Sliding glass doors open up. And here we go. Connected to the outdoors. Down below us, you can literally hear waves rolling in. It's so peaceful and tranquil up here. And keep in mind, we're about 15 feet down below from the main level, so we're a little bit closer to the ocean. Look at the scenery here. This is amazing. And talking about those architectural lines, we can actually see the main floor. Só tem um problema. Agora que eu me liguei, só tem um problema de você ir morar nesse lugar. Só tem essa casa construída. Tem 65 lotes vendidos e vão construir casa para um caralho nesse lugar. Você vai sofrer com barulho de obra durante 10 anos da sua vida ininterruptos. Já imaginou morar num lugar ouvindo barulho de obra durante 10 anos? Não tem barulho, é um lugar tranquilo. Não importa o quão longe da sua casa for a obra, você vai ouvir. Britadeira quebrando pedra, barulho de construção, martelada. 10 anos ouvindo tudo isso, sem parar, todo dia. É coisa de maluco, né? Pool from this angle. It's again all board from concrete. I love that it cantilevers out a little bit. Você não compra pão, o Glauber, o pão vem até... Você não vai comprar pão, o pão vem até você para ser comprado, so we can continue our tour back to the landing here, and right next door we have the second bedroom. Even on this side, everything is board from concrete, and we have the door right here going in. Now this bedroom qualifies as one of your primary bedrooms. I'm gonna name this primary bedroom. It's actually Mikey's favorite room. He likes it more than the primary bedroom we have on the other side. And it's so connected to the views. We have an open corner design here thanks to this concrete column. According glass doors are all pushed to the side. Bedroom is so connected to the views. This is amazing, and we have concrete floors here seamlessly transitioning into this Ipe decking. And there you go. That's your view right there. Mikey, let's get a close-up. Yeah, this is, I think, why this is my favorite room. I mean, the other ones all get ocean views, obviously, but something about the way you're framed on the cliff right here just feels really cool. This is amazing. And again, you just leave your glass doors open. At night, this is how you go to sleep. Isn't that incredible? It's awesome. I love this property. All right. We have more outdoor deck space here. Even this section actually cantilevers out. The architectural lines of this home is truly stunning. Let's bring everybody here. We have the bathroom for the room. Same style vanity, 2 sinks, another gorgeous shower, and I have to step inside. Inlay stone on the... Mano, até na hora de tomar banho você tem vista pra porra do oceano, mano. Que loucura essa casa, velho. floors, rain head above.
you have this beautiful opening. You Yeah. can literally hear the ocean as you're taking a shower. It almost looks like there's glass there because the color of the concrete changes, but it goes straight out. It's incredible. Gorgeous, gorgeous. All right, Mikey, let's also show the water closet, which is right behind you, which is right here. And that's it for the bedroom number 2. Now, let's go back to the landing again. And I actually love the board foam concrete design that they have throughout. It almost reminds me of Goldstein's property. Yeah. Sheets Gold. Caralho, tem uma piscina? I'm sure you all Isso é uma remember it from several piscina? weeks ago. If you haven't watched it, Yeah, make sure to watch please it. do. One of the coolest properties because of how much board form concrete they used in that house. But There you go. as soon as I walked in here, I saw that pool overhang from the bottom floor. It immediately reminded me of that property. I guess while we're out here, let's talk about the pool. Let's do it. So on the lower level, they have this infinity edge pool. And I just love how it's framed because as it goes towards the views, it kind of channels out a little bit. It is also connected to your main primary bedroom. Same board foam concrete details are also here. Darker plaster. This is an iconic shot right here. Yeah. I mean, I just want to frame this view. Gorgeous, gorgeous. All right, bedroom number 3. It starts right here. King size bed on the left. We have the built-in closets on this side. Again, wood ceiling details, and that's your main floor pool. That's right above us. Em It cima actually do comes quarto. into this level. It creates a nice architectural contrast. Sliding glass doors open up. Should we go outside again one more time? No, we have to. It's hard not to. Just amazing. I feel like homes like this, you see it on photos or videos. Caralho, que And casa, today we got a mano. chance to experience it, and it feels so different. Well, You're like- right there. The house from the outside, looking at it from a drone, it almost looks like a render. It doesn't even look real. When we first saw the photos of this property before we came here, I thought it was a render. I thought it was like still under construction or something. Amazing. Yeah. Just amazing. All right, we have this door here opening up to a full bathroom, same style vanity with 2 sinks, wall fixtures. We have the water closet around the corner. Again, inlaid stone on the floors. Another walk-in shower, rain head, open frame. Beautiful, just beautiful. Now, let's go back to the landing so we can go check out the primary bedroom suite, which is right around the Caralho, corner. o quarto principal vai chegar agora. Agora. This door opens up to your laundry room, and let's go inside. As soon as you walk into the room, you have the built-in closets on this side. Walkway takes you to the bathroom, but first I want to take everybody this way to check out the bed setup. King-size bed right here, of course, facing the breathtaking views. And this time, instead of having concrete floors here, they actually brought the Ipe decking all the way into the room, but right underneath the king-size bed, we have the same hand-laid stone detail. Ceiling heights are amazing with the beams, ceiling fan right in the center. And as you guys can see, sun is literally pouring into the bedroom. It's gorgeous. We have an open corner in here with accordion glass doors. And so far, we've been talking about the house, but we're here in Mexico, Zihuatanejo. Isn't this amazing, Mikey? I mean, we quickly forgot that we're in another country. We're just so amazed by the house, but yeah. Yeah, the Pacific Ocean really is as blue as it was A casa fica no México. A casa fica no México. in my dreams. It really Foi isso que ele falou? A casa fica no México? Tá, se ela fica no México, como é que ela tá a 2 horas de Los Angeles? O México fica tão perto assim de Los Angeles? Não é tão perto assim de Los Angeles. Não é tão perto de Los Angeles. Não é tão perto de Los Angeles. Tá. Los Angeles. É perto sim. É perto sim, é perto sim. É bem pertinho sim. Sai de Tijuana, passa por San Diego, em 2 horas chega lá. É perto. Essa casa deve estar em algum lugar por aqui, ó. Puerto Negro, Ensenada, Rosarito, La Misión, La Salina. Deve ser algum lugar por aqui. Deve ser mais para baixo que isso, não. Deve ser aqui em Tijuana, que é o lugar mais desenvolvido. Deve ser por aqui. Ele não falou o nome do lugar? Ele falou, não falou o nome do lugar? is. But yeah, Yeah, the Pacific Ocean really we're in another Zihuatanejo. 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 Eles estão em Zihuatanejo.
Zihuatanejo. É aqui que eles estão. Onde é isso? Onde é Zihuatanejo? Caralho, é longe pra caralho. Pera aí, é longe pra caralho, patrão. Ô, Celup! É muito longe, Celup. Celup! É longe pra um caralho, Celup. Puta que pariu, Celup. É longe pra caralho. 2 horas no cu dele, que é 2 horas. 2 horas no cu dele. No cu dele é 2 horas. Caralho, Celup. O bagulho tá mais perto da Guatemala do que de Los Angeles, porra. O bagulho é na cidade do México. Na cidade do México, porra. Tá mais perto do Brasil do que de Los Angeles, porra. Vai tomar no cu. O Brasil tá aqui, ó. Olha o Brasil aqui. Não, não. É a mesma distância do Brasil pra Los Angeles, eu acho. Não, é um pouco mais longe. Um pouco mais longe. Um pouco mais longe do... Ó, aqui é o Brasil. Aqui é a ponta do Brasil. É, tipo, é um pouco mais longe do Brasil do que de Los Angeles. Pouca coisa, mas é. Pouca coisa, mas é. Puta que pariu. Longe pra um caralho, meu irmão. Zihuatanejo. Tá. Tá. Mano, esse bagulho... Esse bagulho é uma península. Isso deve ser aqui, mano. Isso deve ser aqui, ó. Deve ser aqui. Certeza que é aqui, velho. Certeza que é isso aqui, ó. Mas certeza que é isso aqui. Nem vem aqui o bagulho do Google. Nem vai. Certeza que é isso aqui, ó. Punta San Esteban. Zihuatanejo é aqui. Sabe por que eu acho que é aqui? Ou no máximo aqui? Ou no máximo aqui. Não, aqui não é. Aqui não é. Aqui não é porque tem muita construção. Aqui não tem nenhuma construção. Também não é aqui não. Mas era uma península. Era uma parte bem avançada. Talvez aqui. Não, não é aqui porque dava pra ver... Dava pra ver a cidade. Dava pra ver a cidade ao fundo. É alguma coisa por aqui, brother. Sei lá. Tá dando 34 horas? Caralho. 2 horas é o cu dele. É longe pra caralho. Isn't this amazing, Mikey? I mean, we quickly forgot that we're in another country. We're just so amazed by the house, but yeah. Yeah, the Pacific Ocean really is as blue as it was in my dreams. It really is. Yeah. It's gorgeous out here. I love this deck space, and I want to mention something. I know we briefly touched on it, but the interior square footage also covers the outdoor decks and the balconies, meaning 10,100 square feet includes all the walkable space that you see throughout the home. And some of you may find that confusing, but the thing is... Rapaziada, deve estar a 2 horas de avião, né? Porque quem mora num lugar desse tem avião, né? Tipo, ou pega avião, né? Então, deve estar a 2 horas de avião de Los Angeles, né? De avião. This is how they live out here. Like, everybody has their sliding glass doors open all the time. It's just part of the experience. Yeah, in LA, this wouldn't be considered Ou você realmente acha que quem assiste o canal dele ou compra essas merdas aí anda de carro pra cima e pra baixo? No mínimo helicóptero, né? No mínimo. indoor square footage. But, I mean, you also have a living room upstairs. It's a living room. Even though it's exposed to the outside, it only makes sense to consider Well, it. our place that we stay in, Yeah. the living room is all open. They don't even have glass walls. Yeah. Aí eu te pergunto, você tira essa casa de Zihuatanejo e leva ela pra Los Angeles, Califórnia. Quanto que essa casa ia custar? Ia passar dos 35 milhões de dólares, fácil. And we stayed there last night. It was so awesome. Yeah. You literally have breeze coming in. It's It's great. perfect, yeah. All right, Mikey, we got to take everybody this way. Another gorgeous architectural line above us. That's the other part of the main floor pool. And this is your lower level pool.
I mean, look at that edge right there. So iconic. I mean, I just want to sit down there and just listen to waves. Yeah, maybe once we're done shooting, we can jump in there and just take a look at the view. Absolutely. Gorgeous. All right, let's go back this way. Actually, I'm going to go back into the bedroom because I want to take everybody to the bathroom. Same hand-laid stone detail. They have it throughout the space. Your vanity design here with Ó, não gostei, não gostei. Não gostei. Lembra do caminho de escadas que os funcionários têm que fazer para poder chegar na cozinha para trabalhar, para chegar na área de serviço para trabalhar? Imagina você pocando o darcão com a patroa aí, ó. Pocando o darcão com a patroa, a imitar o teu cozinheiro, a tua faxineira, fingindo que tá varrendo o chão ali, ó. Só. Opa. Opa. O couro comendo, ó. E a empregada. Opa, tudo bom, senhor? Não, só varrendo aqui, tá? E ó. Porra, aí não dá, né? Vamos combinar aqui. Your vanity design here with two sinks, wall fixture, alabaster wall sconces, and look at this water closet. I love this. This is awesome. We have no glass above. It's just connected to the outdoors. It's an experience to sit down here. That's all I'm gonna say. Então quer dizer que se tu sentar pra dar um cagão aqui e não tá fechado, vai sair o cheiro? Porra, aí é foda. Porra, aí é foda. Aí tu vai dar um cagão, tá com prisão de ventre. Tá todo mundo ouvindo o cagão? E quando o mergulhador cai na água? Vai todo mundo ouvir? Porra, aí é complicado, mano. Aí tá parecendo que a casa tá em construção ainda, porra. Aí, ó. Yeah, it's awesome. All right, glass door opens up to your outdoor shower. This one O is chuveiro é o ar livre? rain head above. Caralho, o chuveiro é o ar livre quando tiver frio. E quando tiver frio, entrando vento, como é que faz? Caralho. Your outdoor shower. Que isso, brother? O bagulho é aberto, seu Lupinho. Caralho, virou cabana na... Já viu aqueles vídeos daqueles caras que constroem cabana no meio da selva? Que faz tudo com a mão? Porra. Caralho. Ô, Celupe. Aí trollou, Celupe. Porra. E quando tiver frio, Celupe? This one is fully open. Aí. Rain head above. And I just love the fact that they drilled all the way into the beam. That way they can hide the water line. So it looks very sleek and elegant. And you step right back out to your main bedroom balcony. This is amazing. This is gorgeous. We have... Ô, Celupe, se tiver alguém na varanda do teu quarto, vai te ver peladão, com a mamba de fora. Aqui. Tu sai direto pra varanda, Celupe. Aqui, ó. Aqui, o chuveiro aqui. O chuveiro é aqui, ó. Aqui. E tu não pode nem esconder a mamba, Celupe. Você me ajuda aí, Celupe. Ô, Celupe. Me ajuda aí, cara. Ah, cara, aí trollou no finalzinho, porra. Bedroom balcony. Porra, This is amazing. trollou, This is porra. gorgeous. We have never toured anything like this. And I know some of you may say, Enes, we're used to seeing you touring 30, 40, 50, $100 million homes. Why you wanted to come out to Mexico? Olha isso, mano. Olha esse lugar, velho. Mano, eu moraria no México. Eu moraria no México. Nossa senhora, fácil. Fácil. Moraria em Zintuana Rananeira aí, fácil. I think for the price point, this is one of the best homes we have ever featured on both of our channels. In fact, the moment I saw the exterior photos, I knew that we had to come to Mexico, shoot it, and share it with all of you. And it doesn't end there. When you buy this home, you're getting into an amazing luxury development. And on top of that, right next to this development, you have a thriving coastal city. Mano, brabo, hein? Brabo. Brabo. Deixa a senhora Celupe te ler escrevendo isso aí, seu arrombado, pra tu ver. Aí. Ziwa Tanejo, or Ziwa, as is affectionately called by locals. É, o bagulho também é faveladinho, né? Aqui, ó, faveladinho, né? O bagulho é sucata, vamos combinar. Aqui, ó. Ó, pique Rio de Janeiro, ó. Favelinha, favelinha, favelinha.
né? Pique RJ. Locals is a tropical paradise on Mexico's central Pacific coast, home to delicious local cuisine, amazing friendly people, and some of the world's most stunning beaches. Beaches? Ah, quero. Beaches eu quero. Oh, só quero. Originally a tranquil Selo pet? fishing village, Ziwa exploded in popularity in the Mano, eu moro fácil num lugar desse, mano. Mas eu moro muito fácil. Favela, pique... Mas, meu irmão, já tô em casa. Mano, sol, praia, ganso, favela. Rio de Janeiro, porra. Caralho, tô no RJ. 70s, following the construction of Ixtapa nearby. Today, the city attracts tourists from across the world, but retains the laid-back and authentic charm that made Ziwa the dream destination for trekkers seeking an adventure off the beaten track. That's why we're here, you know. That's exactly what you come for. You come for the view and the aesthetic, and the good time, of course. We spent our first morning walking through the town's palm-lined cobblestone streets, meeting the locals and tasting some of Ziwa's signature dishes. ¿Esto de qué es? Son de pescado. Okay, fish tacos. Nice. The afternoon we spent on the water and got a chance to see the development from a totally different perspective. We're about 100 yards off the Casa del Acantilado. As you can tell, you know, being built into a cliff so close to the water, one of the most important aspects of building a home like this so close is the foundation. And you'll see here that the whole house is made of concrete, and the foundation is just as large or larger than the house itself, and that's to keep everyone safe and the house structure sound. Mano, tipo, foi o que ele falou agora, tá ligado? Foi o que ele falou agora. A fundação da casa é um negócio absurdo, né? Tipo, olha o patamar, né? Olha as colunas de concreto maciço. A casa parece um forte, né? Tipo, não tem menor risco disso aqui desabar ou nada do tipo, né? É absurdo, é incrível. From the water, you can see the incredible size of the Punta Garrobo development. It stretches down the coastline. Ah, é Punta Garrobo? From the water, you can see the incredible size of the Punta Garrobo. Punta Garrobo. Punta Garrobo. Punta Garrobo. Aqui, ó. Ah, ué. Aí trollou, né? Aí vamos combinar que trollou, né? Porra. Aí fudeu o rolê todo, né não? Vamos combinar? Caralho, olha isso aqui, Celupinho. Olha isso aqui, Celup. Caralho, Celup. Porra. Onde que é essa porra? Mano, só tem bagulho, cara, só tem pica, tá? Sei onde que é essa porra não, meu irmão. Punta Zancorro é pra cá. Punta do meu ovo é pra cá e... Deve ser um bagulho... Ah, caralho, de mancha vermelha e... Que isso? Que isso? São narcotraficantes jogando drogas no mar? Enfim, não sei. Garrobo development. It stretches down the coastline as far as the eye can see. Although the home we toured earlier is the first to be built on this site, Punta Garrobo's infrastructure is already in place and includes some incredible amenities like a tennis court, a private beach club with a bar and pool, and some private villas. It was an incredibly refreshing experience to get to travel to Ziwa and get out of the hustle and bustle of Los Angeles. So Mikey's asking me what we're up to. Tonight is our third night, Yep. right? We're gonna have dinner at the main estate. I'm sure it's gonna be amazing. We've been eating so good so far. Tá, por que ele não fecha o relógio dele? Pra ficar balançando assim de propósito, pra chamar a atenção? And Nick is dressed sharp as always. Armand is really excited for the food. I know him too well. Mikey's sunburned. I'm thirsty. The days we spent on the sun-drenched beaches and Sitio Zihuatanejo were wonderful, but the house really became a magical place at night. Celup, caralho!
Celupe, caralho. Celupe, eu morava fácil nesse lugar, Celupe. Eu morava fácil nesse lugar. Mas fácil, 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 fácil. Fácil. Fácil, fácil. Que loucura, mano. Que loucura de lugar, mano. Que loucura de casa, mano. Nossa. Alright everyone, that's it from Mexico. I hope you all enjoyed this tour. I want to give big thanks to the developer, Penn Holdings, and the listing agent, Tracy Tudor, for allowing us to tour their amazing listing. If you want more information about this property and this luxury development, make sure to check out the links in the description. Lastly, if you enjoyed the tour, just make sure to give us a like, subscribe to our channel, and we'll see you guys next week. Incrível. 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 Sim, absolutamente incrível, estonteante. Incrível. O que é isso? Ah, é a casa? 2,7 milhões. Cara, tá, é muito barato, velho. Tipo, pra uma casa desse porte. Cara, a casa tem um site. A casa tem um fucking site. Nossa, mano. Neighborhood. Tô preocupado com isso aqui. Neighborhood. Vizinhança. Caralho, mano. A casa tem um site, brother. Caralho, que loucura, brother. Mano. Que loucura, velho. Mano, que loucura. Que loucura esta casa. Que absurdo. Olha isso. E eu não sei se vocês repararam. Eu reparei. A casa em si... Ela tem uma estrutura do condomínio voltada para atendê-la. Vocês repararam que na hora de jantar tinha um cara do condomínio trabalhando na casa? Servindo eles? Se ligaram nisso? Ó, eu me liguei. Ó, Punta Garobo. O cara trabalha no condomínio. O condomínio oferece uma estrutura para o morador da casa. Incluso na parada. Deve ter que pagar, obviamente, mas... Você tem, tipo, serviço, tá ligado? De concierge, de alimentação, sei lá, meu irmão. É... Brabo. Brabo. Meu irmão, tu só entra com a grana. Só entra com a grana. Tem a grana, a gente resolve tudo pra você. É assim que funciona, tá ligado? Brabo. Aqui, ó, o cara esperando lá, ó. Você chegar pra almoçar com a tua gata, não lava nada. Puta que pariu, meu irmão. Que absurdo, que casa. Que casa. Aqui a casa sendo construída. A casa sendo construída. Que loucura. Caralho, que loucura. Que loucura, que loucura. Bela propriedade.